AI is changing everywhere. I mean, if we look at the main use cases that we're seeing on AI, it's particularly around content production. It's changing the ways people are creating marketing. You know, I was talking to a CEO the other day. He was telling me, it was a small company. He was saying to me, you know, we spent £120,000 a year and produced 10 articles a month on social media. We now can produce 50 articles a month, optimized for social media and for search, at 20% of the price, as an example. Πάντως, στο κομμάτι της τεχνολογίας βλέπουμε λίγο να υπάρχει σαν μια ζυγαριά. Απ' τη μία είναι οι νομοθέτες, αυτοί που προσπαθούν να βάλουν ένα πλαίσιο, και απ' την άλλη είναι οι επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας, σε νέες εφαρμογές. Πού βρίσκεται η ισορροπία εκεί? Ειδικά στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, και είχα γράψει πρόσφατα ένα σχετικό άρθρο, υπάρχουν και δύο βασικές αντιλήψεις ήδη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Υπάρχει η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρεί αυτή την δίκαιη μετάβαση, θα έλεγα κιόλας, έτσι μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς και σε αυτό το τομέα, και τη δίκαιη μετάβαση και την σταθμισμένη αντίληψη. Και υπάρχει το Ηνωμένο Βασίλειο, θα έλεγα λιγότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο οι Ηνωμένες Πολιτείες, που λένε ότι δεν πρέπει η νομοθεσία να εμποδίσει την καινοτομία. Αλλά κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα ψευτοδίλημμα. Είναι ένα ψευτοδίλημμα, γιατί όπως αποδεικνύει, για να συνδέσουμε και τις δύο συζητήσεις, και η κλιματική κρίση ή καταστροφή, εάν δεν έχεις μία σύμμετρη, ισόρροπη ανάπτυξη που δεν αφήνει, έγινε μια πολύ ωραία επισήμανση στην εισαγωγή, που δεν αφήνει πληθυσμούς, άτομα, ομάδες, χώρες πίσω, αν δεν το επιτύχεις αυτό, τότε θα είναι πολύ μειοπική η προσέγγιση σου και πολύ βραχυπρόθεσμη η θετική εξέλιξη. Content created by AI algorithms is not as rich as content created by humans. So what they find is that when the content is used to train AI algorithms that is not human, the AI algorithms become worse. So humans are always going to have a role in this space, whether AI becomes smarter or not. Αυτό που διαφοροποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, που δεν είναι καθόλου καινούριο βέβαια, φαινόμενο 70 ετών ιστορία, από άλλες τεχνολογίες, είναι αυτό το στοιχείο της αυτονόμησης, δηλαδή είναι αυτόνομα συστήματα και δεν υπακούν σε αυτή την κλασική λογική του αν είναι έτσι, τότε έτσι. Γιατί ακριβώς, ιδίως όταν μιλάμε για μηχανική μάθηση, έτσι, machine learning, τότε μπορεί να παράξει αποτελέσματα που ένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να τα έχει προβλέψει πριν. Και εδώ βέβαια σε αυτό συνίσταται και η δύναμή της. Όταν οι αποφάσεις επηρεάζουν ανθρώπους, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι πόσο μπορεί ένα τέτοιο σύστημα να διαβλέψει και να αξιολογήσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης. In the case of judgments, I remember in the early days of analytics, before AI, right, there were studies that showed that in certain jurisdictions you shouldn't try and go for parole after lunch because your chances of getting paroled after lunch were much lower than your chances of getting parole before lunch. And we've seen with AI and algorithms, you know, in the early days that were used to help parole violations and judgments like this, you know, they were filled with kind of the biases in the data that humans had. You know, in the US, some studies that were made suggested that, you know, the algorithms were effectively as racist as the humans were that had made those judgments. So I'm not sure that humans lack flaws. You know, I think with these models, with GPT-4 having passed the bar exam, I think they're going to be able to, again, not judge on their own, but I think they'll be able to create judgments that then can have some human objectivity added to them and work together. Αυτό που έθεσε ο κ. Περίκος είναι η καρδιά και της συζήτησης. Και πολύ συχνά σε τέτοιες συζητήσεις ακούω, ναι, αλλά ο αλγόριθμος δεν έχει πονοκέφαλο. Δεν έχει πονοκέφαλο ο αλγόριθμος, είναι αλήθεια, και μπορεί ίσως να πάρει καταρχήν πιο αντικειμενικές αποφάσεις. Καταρχήν. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένα βασικό ζήτημα. Ποιος είναι υπεύθυνος για την απόφαση? I don't think we should compare ChatGPT to how models are going to be evolved, right? ChatGPT often says things that are very wrong and to the point that was made, says things that are not, you know, that are made up, because it's been trained on everything from
the lyrics of the Spice Girls to financial transactions in Greece, say. Mm-hmm. Yeah, what we're finding is when you create models that are very specific on the data, like in law or like in medicine, you get far, far better outputs that are far clearer, both in terms of saying things that are true, but also to the point that was made, understanding where the decisions come from. Deloitte is a leading provider of AI services, so I would like to ask you, how do you provide strategies, skills, or experience to your clients? Well, I mean, we've been doing this for a very long time, and we have one of the largest AI practices in the world. Mm-hmm. At the moment, it is very much us helping clients understand what generative AI is, but really importantly, how you can drive value with these technologies, right? We've seen in previous incarnations of AI, millions and millions of dollars were spent on buying technology and doing proof of concepts that didn't really create, I would say, shareholder value or in fact drive humanity forward. And this is very much at the forefront of what clients are asking us. So all the way from strategies through to the implementation, but then also importantly, this is increasingly not a technical problem. The technology becomes relatively standard. It is really how you change your organization, how you change your people, how you understand your processes and business models in order to take advantage. And we're finding that is more and more the skills that we are asked to deliver with our clients.